So welcome back. Hello. Are you listening to me? Yes, sir. Now we are starting the material cost in that ABC analysis. So some short problems are to be asked on ABC analysis. So give the heading ABC analysis. ABC analysis. Underline. ABC analysis is the technique. ABC analysis is the technique of of the selective control of the selective control on the various items of materials on the various items of materials in the stores. Full stop. In the big business organizations, in the big business organizations, it is not possible for the management. It is not possible for the management to pay attention to each to pay attention to each and every item in the stores in the every items in the sold stores. So a system of so a system of ABC analysis ABC analysis is used is used full stop. Under this system under this system various items of materials are classified. Various items of materials are classified according to their importance according to their importance and the selective control and the selective control is exercised is exercised. The items which are next sentence the items which are having
more usage value, having more usage value, that are to be controlled, that are to be controlled according to this technique, according to this technique. Full stop. In other words, in other words, the items which are the items which are of high value, of high value, are controlled more, are controlled more than the items of low value, than the items of low value. The material items are classified, the material items are classified into number of categories, into number of categories according to their importance, according to their importance. Full stop. The first category is known as, the first category is known as inverted comma मोठा ए लिहा, known as A items, known as A items, which consists of small quantity, which consists of small quantity but the high value, but the high value. Full stop. The second category is known as B items, inverted comma मध्ये B टाका. The second category is known as B items, which may be relatively, which may be relatively less important than A, less important than A. Full stop. In third category, in third category, inverted comma C, other items are included, other items are included, which may have, which may have large quantity but, large quantity but of small value, of small value. Full stop. The mechanism of ABC analysis is maintained, the mechanism of ABC analysis is maintained like the following, like the following.
important chart or the table, important chart or the table. Make a 3 columns. Category, first column is category, second column is composition, त्याच्यामध्ये काय काय येतं ते, what it includes, composition. And third column is control. कॅटेगरीचा स्मॉल कॉलम करायचा आहे आणि कंपोजिशन आणि कंट्रोल समान कॉलम करा, सेम त्याच्यासाठी जागा ठेवा. कंपोजिशन अँड कंट्रोल. कॅटेगरी मध्ये ए, फक्त ए अल्फाबेट लिहायचा आहे, ए. कंपोजिशन मध्ये इट कंटेन्स ऑफ स्मॉलर पर्सेंटेज, it contains of smaller percentage of total items in the stores, but larger amount of investment is made. So ये type of materials are small in quantity but they are large in the amount. संख्येने जरी कमी असले तरी त्याचं मूल्य जास्त असतं. So that is A category. कंट्रोल मध्ये greater control degree is required. Greater control of degree is required. याच्यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्याची गरज असते, ज्याची क्वांटिटी जरी कमी असली तरी व्हॅल्यू मात्र जास्त असते. Then number B, category B. It consists of relatively moderate percentage of the total items in the stores which require relatively moderate investment. Control मध्ये moderate degree of control is required. And then category C, it consists of relatively large percentage of total items in the stores but smaller amount of investment.
In the control column, lower degree of control is required. Lower degree of control is required. Paragraph. The procedure of materials for inventory. The procedures of materials for inventory control includes the following steps. Includes the following steps. Next line, number 1. Find out the future use of items of stock in terms of physical quantities. Then number 2, decide price per unit. For each item. Number 3, find out total project cost. Of each item. Number 4, starting with highest total cost. In arranging different items. In order to their total cost. Next, to express the units of each item. As a percentage of total cost. And number 6, calculate total cost of each item. As a percentage of total cost. And classify the items. Paragraph. Following is the examples of ABC analysis.
पुन्हा 3 कॉलम करा, जास्त मोठा आखू नका, 3 कॉलम करा. कॅटेगरी, पर्सेंटेज ऑफ आयटम्स आणि पर्सेंटेज ऑफ कॉस्ट. कॅटेगरी, पर्सेंटेज ऑफ आयटम्स अँड पर्सेंटेज ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट लाईन, कॅटेगरी मध्ये ए 10%, म्हणजे पर्सेंटेज आयटमचं 10% असेल तर त्याची कॉस्ट पर्सेंटेज 75%. 75%. Then category B, 30%, cost 20%. Then C, category C, 60%, and the cost of percentage 5%. 5%. So on this table, we may say that a type of items of material are the less in percentage, but the cost is very high. And in the case of B, these are moderate, 30%, and cost is 20%. And in the C category, the material percentage is huge, but the cost value is less. So 60%, 5%, that type of ratio is there. Paragraph kara. It becomes very clear that items of A category are valuable, महत्वाचे असतात, are valuable, and therefore they require proper inventory control. Full stop. Items of B category are more in quantity, moderate in quantity, म्हणा, more नको, moderate in quantity, and the percentage of cost is also moderate. Full stop. Items of C category are large in numbers, but the low in the value. एक प्रॉब्लेम लिहून घ्या फक्त, नंतर आपण तो सोडू. Following is the simple problem on ABC analysis
ABC analysis. Next slide लेगा. From the following information, calculate the average value per item. Calculate the average value per item of stores if stores has 8,000 items of consumption, 8,000 items of consumption, and a monthly consumption is of rupees 16 lakhs. Is of rupees 16 lakhs. तीन कॉलम करा पुढे. कॅटेगरी छोटा कॉलम आहे. then percentage of total number of items, percentage of total number of items, and percentage of total value, percentage of total value. कॅटेगरी मध्ये लिहा A percentage 10 आणि इकडे 70, तिसऱ्या कॉलमला 70. नंतर कॅटेगरी B 20-20, दोन्हीकडे 20-20. आणि कॅटेगरी C 70 and last column 10. Last column 10. कॅटेगरी मध्ये टोटल लिहा आणि या दोघांचे टोटल 100%, 100%, 100%, 100%. आता याच्यावरनं आपल्याला ABC अनालिसिस आणि त्याचं व्हॅल्युएशन करायचं आहे. पुढच्या तासाला आपण ही सोल्युशन बघू. थोडे टेक्निकल प्रॉब्लेम आहेत कॉस्टिंग मध्ये. सोपे असतात पण थोडे टेक्निकल वापरावं लागतं. सर हां सर आपले डेट्स 18 to 23 आल्या, तर संडेला पण पेपर असेल? नाही संडेला कसा असेल पेपर? सर लास्ट डे 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आहेत, तर 20 ला संडे आहे सर. 6 पेपर आहेत ना सर? 6 पेपर आहेत. टेंटेटिव्ह डेट्स दिलेले आहेत विद्यापीठाकडून. आपल्याला टाइम टेबल यायचं आहे. आपण फक्त त्याची प्रिकॉशन म्हणून तेवढं दिलेलं आहे, मुलांना माहिती व्हावं. तर ते आमच्यासाठी टाइम टेबल होतं. आम्ही क्वेश्चन पेपर सेट करणार आहोत आणि क्वेश्चन पेपर सेट करताना आम्हाला भरपूर क्वेश्चन पेपर सेट करायचे आहेत. तुमचं टाइम टेबल हे नंतर आपल्या क्लस्टर कॉलेजेसच्या माध्यमातून येतं. आपल्या विभागातले 5-6 कॉलेज याच्या माध्यमातून ते क्लस्टर कॉलेज कुठलं तरी पनवेलचं वगैरे असेल आणि त्यांच्याकडून आपल्या सगळ्या शेड्यूलची. रविवारी कधीच परीक्षा नसते, लक्षात ठेवायचं. कुठलाही संडे असू दे किंवा हॉलिडे, नॅशनल हॉलिडे असेल तर त्या दिवशी परीक्षा नसते.
आपले टेंटेटिव्ह प्रोग्राम दिलेला आहे तो, आणि खास आमच्या शिक्षक मित्रांसाठी ते टाइम टेबल प्रश्नपत्रिका तुम्ही काढून तयार ठेवा. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, प्रश्नपत्रिका मीच काढणार आहे आणि त्यासाठी मी नेहमी हिंट देत असतो. हे असे प्रॉब्लेम येतील, हे असं विचारलं जाईल, हे असं केलं जाईल. त्यामुळं मी जे काय म्हणतो ते माझा उद्देश लक्षात घेत चला आणि त्या पद्धतीनं तुम्हाला तिथं टिक मार्क करा, IMP म्हणा, काय म्हणायचं ते म्हणा, आणि त्या पद्धतीनं तयारी करत जा. जे येत नाही त्यांना काहीच माहिती होणार नाही, पण तुम्ही आहात निदान तुम्हाला तरी आयडिया यावी यासाठी तेवढं आहे. ठीक आहे, ओके. अजून काय अडचण नाही ना? नाही सर. ओके ओके, ठीक आहे.